Una maleta enterrada en un granero. Siete cartas sin reclamar apelandos en silencio. Una maestra que bajo de un carriage en octubre y desapareció antes de la primera nevada. Luego vinieron los nombres. 5 mujeres en 8 años, todas enviadas al mismo valle perdido, todas silenciadas en cuestión de semanas. Cuando finalmente encontraron el Pozo, Sellado con tablones frescos en pleno invierno. Lo que yacía en el fondo reveló una verdad tan oscura que el condado entero había preferido mirar hacia otro lado. Esto es Missouri, 1901. Dos hermanos viviendo en las montañas Ozarks. Un administrador de correos de 62 años que se negó a dejar que los libros mintieran. Y cuando los hermanos huyeron hacia el invierno y la cueva entregó sus cuerpos congelados, encontraron un diario en el abrigo de Virgil Mlin. Un inventario de mujeres coleccionadas como piels, escrito con letra cuidadosa y metódica. Esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en cómplice, y como un hombre solo desenterró lo que nadie más quería ver. Si esta historia te está haciendo sentir algo, no te la guardes. Dale like, suscribite al canal y comparte este video. Estas historias necesitan ser contadas. Estos nombres necesitan ser recordados. Y solo así nos aseguramos de que los depredadores nunca más se esconden en el silencio. Ahora, dinos, ¿desde donde nos estás viendo y qué hora es ala? Nos encanta saber que tan lejos llegan estas historias. Silas Webb lavaba los libros de la misma manera que otros hombres lavaban oraciones. Cada carta registrada, cada sello contabilizado, cada nombre escrito con su letra cuidadosa, junto a la fecha en tinta india que jamás se desvanecería. La oficina postal del condado de Howell era una habitación estrecha que olía a papel y aceite de lámpara. Y Silas la había manejado durante 15 años sin perder una sola pieza de correo en el dejar de notar cuando algo no cuadraba. Tenía 62 años ese diciembre de 1901, un hombre delgado con barba gris y manos firmes. Y había aprendido en Shiloh que el chaos mataba a más hombres que las balas. Así que mantenía el orden. Lavaba registros. Y el 14 de diciembre, cuando abrió el gabinete de clasificación, y vio 7 cartas apeladas en la ranura de no reclamadas, todas dirigidas a la señorita ATRAPABAN. Sintió ese viejo y familiar tirón de algo que estaba mal, exigiendo ser corregido. ATRAPABAN había sido contratada por la Junta Escolar del Condado para enseñar en una escuela de un solo salón, cerca de Piney Hollow. Silas lo sabía porque había procesado su correspondencia desde septiembre. Cartas alegres de su padre en St. Louis preguntando sobre su viaje y su nueva posición, y sus respuestas líneas de optimismo sobre el trabajo en la frontera y los niños que enseñaría. La última carta de ella había sido fechada el 10 de octubre. Después de eso, silencio. Las cartas de su padre seguían llegando. Una cada semana, y ahora 7 permanecen sin reclamar, mientras la nieve se acumulaba contra la ventana de la oficina postal y el valle quedaba en silencio bajo el invierno. Silas sacó el libro de entregas del estante debajo del mostrador y pasó el dedo por las entradas de octubre. 14 de octubre. ATRAPABAN, un baúl, una bolsa de alfombra. Firmado para entregar a Kern, a cargo de la Granja Mlin, Camino Piney Hollow. Recordaba el día claramente porque el conductor del carriage de correo, un hombre llamado Hooper, había mencionado dejar a una joven en la propiedad Mlin justo después del amanecer. Silas había asumido que ella caminaría la milla restante hasta la escuela desde allí, y que el lugar de los Mlin estaba más cerca del camino principal. Pero ahora se volvió hacia las actas de la Junta Escolar guardadas en una carpeta de cuero sobre la mesa lateral y encontró la entrada del 15 de octubre. Posición de maestra on vacant. Ninguna solicitante ha llegado on. Se recomienda publicar aviso en Springfield. Lo leo 2 veces.
Luego cerró la carpeta y se quedó muy quieto, escuchando el tic-tac de la estufa. Oda Kern había firmado por la entrega en la Mlin. El conductor del carriage la había dejado allí. La junta escolar decía que nunca llegó, y su padre en St. Louis seguía escribiendo a una hija que ya no respondía. Silas camino hasta la ventana y miró hacia la calle vacía. Los hermanos Mlin, Virgil y Ezra, eran conocidos en el pueblo solo como hombres que vendían piels y compraban harina y pagaban con monedas exactas sin hablar más de lo necesario. Vivían 5 miles arriba por el camino Piney-Hollow, sin vecinos a menos de 2 miles en cualquier dirección, y venían al pueblo quizás una vez al mes para comerciar. Hombres educados, hombres tranquilos, del tipo que no causaba problemas y no esperaba ninguno a cambio. Silas nunca había pensado mucho en ellos hasta ahora, pero ahora pensaba en la distancia entre su cabana y la escuela, y en el hecho de que una joven viajando sola habría confiado en ellos para mostrar el camino, y en el hecho de que había desaparecido en el espacio entre su puerta y su destino. Sacó los libros más antiguos del gabinete de archivo y comenzó a trabajar hacia atrás a través de los años. Le tomó 2 horas cruzar nombres, fechas y direcciones de entrega, pero cuando terminó, había escrito 3 nombres en una hoja limpia de papel. Sarah Dill, 1896, maestra de Kansas City. Correo dirigido a cargo de la Mlin. Correspondencia hizo después de 2 semanas. Constance Healy, 1898, posición de institutriz, correo dirigido a cargo de la Mlin. Última carta confirmada fechada en junio. Josephine Dale, 1899, enfermera villera, correo dirigido a cargo de la Mlin. Consulta familiar recibida en octubre sin resolución anotada. Y ahora Oda Kern, 1901, el mismo Patrón, el mismo Silencio. 4 mujeres en 6 años, todas viajando solas. Todas dirigidas a través de los hermanos Mlin. Todas desaparecidas sin rastro. Explicación en Nadia, en el pueblo preguntando por qué. Silas dobló el papel y lo puso en el bolsillo de su abrigo. Luego caminó 3 cuadras a través de la nieve hasta la oficina del sheriff, un pequeño edificio detrás del juzgado, que olía a tabaco y café viejo. El sheriff Clayton Hayes estaba sentado detrás de su escritorio con las botas levantadas, leyendo un periódico de Springfield de la semana anterior. Tenía 55 años, pasado en el medio, y había mantenido su posición durante 2 décadas manteniendo la paz y no buscando problemas donde no se reportaban. Levantó la vista cuando Silas entró y asintió sin mover los pies. Silas expuso el patrón, los nombres, las fechas, los registros de entrega, el silencio. Hayes escuchó con su mandíbula trabajando un pedazo de tabaco, y cuando Silas terminó, el sheriff se encogió de hombres, y dijo que las mujeres se fugaban a veces. Así eran las cosas. Se asustaban o tenían nostalgia o encontraban un marido en el camino y olvidaban escribir a casa. ¿Tenía Silas cuerpos? ¿Tenía testigos? ¿Tenía algo además de suspecas y viejos recibos de correo? Silas dijo que tenía 4 nombres y un patrón que exigía una respuesta. Hayes dijo que los patrones no eran evidencia, y que los hermanos Mlin habían estado en el condado más tiempo del que Silas había estado vivo. No cabalgaría en una fría mañana de diciembre para molestar a hombres tranquilos por especulations. Si Silas quería perder su tiempo persiguiendo fantasmas, ese era su asunto. Pero la ley requería más que la corazonada de un administrador de correos. Silas caminó de regreso a la oficina postal solo. El cielo había tomado el color del hierro viejo, y el viento cortaba la calle como una navaja. Se paró en su mostrador y miró las 7 cartas dirigidas a Oda Kern, y pensó en su última carta a casa, la línea de esperanza, planes y confianza en la bondad de extraños. Luego sacó su propio diario del cajón, el que mantenía separado de los registros postales,
Y escribió la fecha y los tres nombres que había encontrado antes del de ella. Sarah Dill, Constance Healy, Josephine Dale, y debajo de ellos, con tinta más oscura, escribió otra kern. Los abreu dos veces. Luego escribió una oración al final de la página. Alguien responderá por esto. Cabalgaría al amanecer, solo si era necesario. Había ido a lugares peores con menos causa. Y había aprendido hacía mucho tiempo que el deber no esperaba permiso en I compañía. Los hermanos Mlin vivían en Piney Hollow. Y Silas Webb tenía la intención de ver sus caras cuando les preguntara qué había pasado con las mujeres, que nunca se fueron. Silas pasó los siguientes 3 días sacando cada libro y registro de entrega, retrocediendo hasta 1895. Trabajó solo en la habitación trasera de la oficina postal después de horas, con el aceite de lámpara quemándose bajo, mientras rastraba nombres, fechas y patrones que nadie más se había molestado en ver. El frío se instaló profundamente en el valle, y el pueblo quedó en silencio bajo nieve fresca, pero Silas apenas lo notó. Estaba cazando ahora, de la manera en que había cazado en Shiloh, cuando los mapas estaban equivocados y los exploradores estaban muertos, y el único camino hacia adelante era seguir las señales que otros pasaban por alto. Y las señales estaban allí, claras como sangre en la nieve una vez que sabías donde buscar. 5 mujeres en total a lo largo de 8 años. Sarah Dill en 1896. Constance Healy en 1898. Josephine Dale en 1899. Una mujer llamada Margaret Frost en 1900 su familia había escrito 2 veces antes de rendirse. Y ahora ocurren. Todas viajando solas, todas contratadas para posiciones que requieren que pasaran por Piney Hollow, todas con correo dirigido a cargo de la gran Mlin, todas quedando en silencio dentro de semanas de su llegada, su correspondencia simplemente terminando como si hubieran pasado el borde del mundo conocido, y caeran a la nada. Silas hizo un cuadro con fechas, nombres y confirmaciones de entrega, y cuando terminó, ese recostó y miró lo que había construido. No era prueba en el sentido legal, pero era prueba en el sentido moral, el tipo que requería acción sin importar lo que la ley admitiera. Levo sus hallazgos a la tienda general la mañana siguiente y habló con el empleado, un hombre nervioso llamado Petty que lavaba las cuentas y recordaba caras. Petty dijo que los hermanos Mlin venían al pueblo regular como un reloj. Siempre compraban las mismas cosas: harina, sal, café y aceite de lámpara. Pero ahora que Silas lo mencionaba, también compraban cuerda en grandes cantidades cada otoño, longitudes de 20 pies, y luego por libras, y Petty siempre había asumido que era para atrapar y curtir, aunque nunca había pensado en preguntar. Silas preguntó si Petty alguna vez había visto a los hermanos con mujeres. Petty negó con la cabeza rápidamente. Dijo que los Mlin se mantenían para sí mismos. Nunca traían a nadie al pueblo. Nunca hablaban de familia, visitantes o nada más allá de la transacción en cuestión. Luego bajo la voz y dijo que un granjero llamado Cobb había mencionado una vez encontrar un zapato de mujer cerca de la línea de propiedad de los Mlin ala por 1898. Un buen zapato de cuero medio enterrado en joyas. Pero Cobb nunca lo reportó porque, ¿quién reporta un zapato? Y además, los Mlin habían estado allí desde antes de la guerra y eran conocidos como gente tranquila que merecía privacidad. Silas salió de la tienda y caminó directamente a la oficina del sheriff. Colocó el cuadro sobre el escritorio de Hayes junto con los libros, la lista de compras y la historia del zapato. Dijo que 5 mujeres habían desaparecido en 8 años, todas conectadas a un lugar, todas siguiendo el mismo patrón, y eso no era coincidencia. Eso era asesinato, y la ley tenía el deber de actuar, fuera conveniente o no. Hayes miró los papeles sin tocarlos. Se recostó en su silla, trabajó su tabaco y dijo que era interesante, seguro.
Pero interesante no era evidencia. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Dónde estaban los testigos? Todo lo que Silas tenía era sospecha y circunstancia, y los hermanos Mlin habían estado en el condado de Howell más tiempo del que Hayes había sido sheriff. No podía cabalgar y registrar la propiedad de un hombre basándose en la corazonada de un administrador de correos y algunos viejos recibos de correo. La gente hablaría. La junta del condado haría preguntas. Y a menos que Silas pudiera producir algo concreto, algo que un jurado pudiera ver y tocar. Hayes no arriesgaría su posición por especulación. Silas preguntó que sería suficiente. Hayes dijo que un cuerpo sería suficiente. Una confesión sería suficiente. Pero nombres, en papel y una historia de segunda mano sobre un zapato no moverían la ley. Y Silas debería dejarlo descansar antes de causar problemas para todos los involucrados. Luego Hayes se levantó. Acompañó a Silas hasta la puerta y le dijo que si fuera a casa y dejara de remover cosas que era mejor dejar enterradas. La conversación había terminado. La ley había hablado. Y la ley había elegido el silencio. Silas caminó de regreso por el pueblo y sintió el peso de cada ojo que miraba hacia otro lado. Cada puerta que cerraba al pasar. Cada conversación susurrada que detenía cuando se acercaba. El pueblo sabía que estaba haciendo preguntas. El pueblo no quería respuestas. Era un viejo solitario, dicen, un viudo sin hijos y con demasiado tiempo libre, viendo patrones donde no los había, inventando monstruos para luchar porque extrañaba la guerra. Déjalo ir desde que el pasado permanezca pasado. Desde que los hermanos Mlin viven sus vidas tranquilas y desde que las mujeres desaparecidas permanezcan desaparecidas porque algunas cosas eran mejor dejarlas solas, y algunos precios eran demasiado altos para pagar por una verdad que solo traería vergüenza y problemas. Esa noche, Silas se sentó en su habitación sobre la oficina postal y escribió una carta al padre de Ada Kern en St. Louis. Expuso la línea de tiempo, los registros de entrega, el baúl con sus inicials, el patrón de mujeres que habían desaparecido antes que ella. No lo suavizó. No ofreció esperanza. Escribió que Ada estaba muerta y que él sabía quién la había matado y que la ley no actuaría. Escribió que lo sentía y que la había fallado, pero que no se detendría hasta que se hiciera justicia. Incluso tenía que hacerlo solo. Luego selló la carta y la dejó a un lado para el carriage de correo de la mañana. El invierno se profundizó. El valle se congeló duro, y los caminos se volvieron intransitables excepto a caballo. Silas comenzó a cabalgar de noche para vigilar la propiedad Mlin desde la cresta, sobre su cabana, envuelto en un abrigo de lana con un rifle, en su regazo y nada más que estrellas frías como compañía. Vio luz de lámpara en las ventanas de la cabana. Vio humo de la chimenea. Y una noche cerca del final de diciembre, vio luz de lámpara en el granero pasada la medianoche y escuchó el sonido de excavación, metal contra tierra congelada, constant, deliberado y equivocado. Observó hasta que la luz se apagó. Luego cabalgó a casa en la oscuridad y comenzó a planear lo que tendría que hacer, porque la ley había abandonado a Ada Kern y a las otras. Y eso significaba que alguien más tendría que llevarlas más allá del silencio y hacia la luz. Alguna vez has sentido esa sensación de estar completamente solo, incluso cuando estás rodeado de gente. Eso era lo que Silas Webb vivía cada día después de lavar su evidencia al sheriff. El pueblo de Howell County no era grande, quizás unas 300 almas en total. El tipo de lugar donde todos conocen tu nombre y tu negocio antes de que tú mismo los superes. Pero ahora, cuando Silas caminaba por las calles embarradas, sentía el silencio serendos a su alrededor como agua helada. Las conversaciones se detenían. Las cortinas se movían en las ventanas. Las puertas se cerraban suavemente, pero con intención.
No era que la gente fuera cruel. No era que no lo importara. Era algo peor que eso. Era indiferencia calculada. El tipo de segura voluntaria que permite que el mal florezca porque mirarlo de frente requeriría acción, y la acción requeriría sacrificio. Los hermanos Mlin habían estado en esas montañas durante décadas. Pagaban sus cuentas, no causaban escándalos visibles, y mantenían sus asuntos privados. Y que era Silas comparado con eso. Un administrador de correos viejo con una teoría incomoda y sin prueba que un juez aceptaría. La esposa del herrero, la señora Dalton, había sido amiga de Silas durante años. Compartiente ocasionalmente, hablaban de libros, de la guerra, de cómo el mundo había cambiado. Pero cuando Silas la vio en la tienda general, y mencionó los nombres de las mujeres desaparecidas, ella puso pálida y encontró una excusa rápida para irse. Dijo que tenía pan en el horno. Aunque Silas podía ver que su canasta estaba apenas medio llena y no había terminado sus compras. La habitación en sus ojos era tan clara como el día. Sabía algo, o sospechaba algo, pero había tomado la decisión de no saberlo, porque saber significaría tener que elegir un bando. El reverendo Thomas, que predicaba en la iglesia metodista cada domingo con voz patini sobre la justicia y la verdad. Se negó a reunirse con Silas cuando este tocó a la puerta de la rectoría. Su esposa salió, nervioso y disculpandos, diciendo que el reverendo estaba enfermo con un resfriado. Pero Silas podía ver su sombra moviéndose detrás de la cortina del estudio, perfectamente sano y perfectamente cobarde. Incluso los hombres que hablaban de Dios y rectitud moral encontraban convenient estar enfermos cuando la rectitud requería más que palabras desde un pulpito. Y luego estaba el problema del poder. Los Mlin no eran ricos, pero tampoco eran pobres. Vendían piles de calidad, pagaban en efectivo y nunca debían a nadie. En una economía fronteriza donde la mayoría de la gente vivía al borde de la pobreza, eso significaba algo. Significaba que los comerciantes no querían perder su negocio. Significaba que el sheriff no quería investigar a hombres que nunca habían dado problemas oficiales. Y significaba que cualquiera que los acusara sin prueba irrefutable se arriesgaba a ser visto como un alborotador. Alguien que alteraba el delicado equilibrio de una comunidad pequeña por razones egoístas o imaginarias. Silas no era ingenuo. Había visto esto antes, durante la guerra. Había visto a oficiales ignorar atrocidades cometidas por sus propios hombres porque perseguirlas habría dañado la moral o complicado la cadena de mando. Había visto a civiles mirar hacia otro lado cuando los soldados se cuiban grañas o peor, porque oponerse habría puesto en peligro sus propias vidas. El mal no necesitaba cómplices activos. Solo necesitaba suficientes personas buenas que decidieran que su comodidad, su seguridad o su reputación eran más importantes que hacer lo correcto. Pero lo que más lo perturbaba no era la gente del pueblo común. Era el sistema en sí. El sheriff Hayes no era un hombre malo. Era perezoso, sí, y demasiado cómodo en su posición, pero no era malvado. Sin embargo, el sistema en el que operaba no recompensaba la iniciativa ni el coraje moral. Recompensaba el mantenimiento del status quo. Recompensaba no hacer olas. Y entonces, incluso cuando Silas regresó con más evidencia, más nombres, más patrones, Hayes simplemente movía la línea de lo que constituía prueba suficiente. Primero había dicho que necesitaba más que recibos de correo. Ahora decía que necesitaba un cuerpo. Y Silas sabía que si de alguna manera encontraba un cuerpo, Hayes diría que necesitaba un testigo. Y si encontraba un testigo, diría que necesitaba una confesión. La meta movería para siempre, porque la meta nunca había sido justicia. La meta era evitar el escándalo. Hubo un momento, alrededor de la tercera semana de diciembre, cuando Silas casi se rindió. Casi decidió que Hayes y los demás tenían razón.
que era un viejo tanto persiguiendo fantasmas, viendo monstruos en las sombras porque necesitaba un propósito que llenara el vacío que su esposa muerta había dejado. Se sentó en su habitación con una botella de whisky que no había tocado en 5 años y consideró la posibilidad de que estuviera equivocado. Quizás las mujeres realmente se habían fugado. Quizás los registros eran solo coincidencia. Quizás estaba imponiendo un patrón sobre eventos aleatorios porque su cerebro de viejo soldado no podía dejar de buscar enemigos en tiempos de paz. Pero entonces miró las 7 cartas de ATRAPABAN, todavía sentadas en su escritorio, y leo la última que ella había enviado a su padre. Estaba llena de planes para la Navidad, de esperanza sobre los niños que enseñaría, de sueños sobre la vida que construiría en esta nueva tierra fronteriza. Y supo, con la certeza que viene de haber visto suficient muerte para reconocer su sombra, que ella no se había fugado, que no había cambiado de opinión, que algo terrible le había sucedido, y que él no actuaba. Su padre pasaría el resto de su vida escribiendo cartas a una hija muerta, sin saber nunca la verdad. Así que dejó el whisky sin abrir. Se puso su abrigo. Y decidió que nadie más llevaría a estas mujeres a la justicia. Entonces el cabalgaría solo hacia Piney Hollow y encontraría las respuestas que el pueblo se negaba a buscar. El deber no esperaba permiso. El deber no esperaba popularidad. Y el deber ciertamente no esperaba hasta que fuera conveniente o seguro. Simplemente esperaba que alguien tuviera el coraje de responder cuando llamara. Silas salió del pueblo antes del amanecer del 15 de diciembre, montando una yegua prestada a través de un frío que convertía su aliento en humo y enderezó las riendas de cuero en sus manos. El camino a Piney Hollow subía a través de robles y pinos que se cerraban apretadamente a ambos lados, y la nieve yacía delgada y gris sobre barro congelado. No le había dicho a nadie a donde había. El sheriff no habría importado, y el pueblo lo habría llamado tanto, y Silas había aprendido hacia mucho que el trabajo justo era a menudo trabajo solitario. Así que cabalgó solo con la última carta de ATRAPABAN doblada en el bolsillo de su abrigo y la lista de nombres memorizada como una oración que no podía dejar de recitar. La cabana Mlin estaba al final de un camino que se ramificaba del camino principal y serpenteaba a través de un bosque de nogales desnudos. Silas vio el humo primero, elevándose delgado y blanco de una chimenea de piedra, y luego la estructura misma apareció, pequeña y oscura, construida bajo el suelo, como si intentara no ser notada. Un granero se alzaba a la izquierda, gris desgastado, con la puerta medio abierta, y más allá, una línea de trampas colgaba de un estante de madera, mandíbulas de acero brillando opacamente en la luz invernal. El lugar era ordenado de la manera de hombres que vivían según sus propias reglas y no necesitaban la aprobación de nadie. Sin ropa en el tendedero, sin parcela de jardín, sin señal de que las mujeres hubieran vivido allí alguna vez lo harían. Silas desmontó y ató la yegua a un post cerca del porche. Sus botas crujeron en el suelo congelado, y el sonido se extendió en la quietud como una advertencia. Antes de que alcanzara los escalones, la puerta de la cabana se abrió y un hombre salió. Delgado y barbudo, con ojos del color del agua de arroyo y una voz que llegó suave y lenta como miel derramada sobre piedra. Virgil Mlin, el hermano mayor. Según los registros del condado, tenía 47 años, aunque se movía con la economía cuidadosa de alguien mucho mayor. Lavaba un abrigo de lana abonado hasta la garganta y se paró con las manos sueltas a los lados, observando a Silas acercarse con el tipo de paciencia que se esencia como una trampa esperando cerrarse. Silas se presentó y explicó su asunto. Preguntó sobre ATRAPABAN, describió su llegada en octubre,
menciono que el carriage de correo la había dejado en esta misma propiedad. Virgil escuchó sin parpadear, y cuando Silas terminó, el hombre negó lentamente con la cabeza y dijo que nunca había visto en ninguna maestra, que el conductor debía estar confundido o equivocado, que ninguna mujer había puesto un pie en tierra Mlin en la memoria de ninguno de los hermanos. Su voz nunca se elevó. Su cara nunca cambió. Habló de la manera en que un hombre habla cuando ha cantado la misma mentira tantas veces que se ha vuelto indistinguible de la verdad. Silas miró más allá de él a través de la puerta abierta y vio tres abrigos de mujer colgando de clavijas justo dentro del umbral. Lana pesada, diferentes colores, del tipo que una vieja oliveria. Señala y preguntó sobre ellos. Virgil miró hacia atrás sin preocupación y dijo que habían pertenecido a su madre, muerta estos 10 años, guardados porque el desperdicio era un pecado y la lana duraba. Silas pidió ver el granero. Virgil vaciló solo por un latido del corazón, luego asintió y llamó por encima de su hombro hacia la cabana. El segundo hermano apareció en el umbral, más grande y silencioso, con una cara que no mostraba expresión y ojos que se fijaron en Silas con el enfoque sin perpetuo de un perro esperando una orden. Ezra Mlin, 43 años. No dijo nada. Simplemente salió al porche y se quedó allí, masivo y quieto, mientras Virgil conducía el camino a través del patio hacia el granero. El interior olía a cuero, sangre y el fuerte olor de pieles en curación. Las trampas colgaban de ganchos a lo largo de las paredes, organizadas por tamaño, y boltos de pieles yacían apilados en la esquina, atados con cordel. Todo tenía su lugar. Todo hablaba de hombres que entendían el orden, la rutina y el valor de cubrir rastros. Pero en la esquina lejana, medio oculto por sombras en un montón de paja, había un baúl con herrajes de latón y una tapa cava cubierta de barro seco, como si hubiera sido enterrado y recientemente incinerado. Silas caminó hacia el y se agachó. La placa de latón en el frente lavaba iniciales desgastadas pero unlegibles. Achaotic kern. Se levantó y se giró para enfrentar a Virgil. El hermano no se había movido del umbral. Su expresión sin cambios. Y cuando Silas dijo que ese baúl pertenecía a la maestra desaparecida, Virgil respondió sin pausa que lo había comprado de un vendedor ambulante el mes anterior. Pagó $2. Nunca preguntó por nombres o historia porque un buen baúl era un buen baúl. Y las preguntas no eran asunto de nadie. Silas dijo que traería al sheriff de vuelta para hacer más preguntas. Virgil asintió como si esto fuera esperado y razonable. Y dijo que la puerta siempre estaba abierta. No tenía nada que ocultar. Los hombres honestos daban la bienvenida al escrutinio. Pero Ezra dio un paso adelante entonces, llenando la puerta del granero con su estructura, y habló por primera vez con una voz como piedras moliendo. ¿Nos estás llamando mentirosos? Silas encontró sus ojos y dijo que no estaba llamando nada todavía, pero que las mentiras tenían una manera de salir a la superficie cuando comenzaba la excavación, y que tenía la intención de cavar hasta encontrar el fondo. Luego caminó pasando a ambos hermanos, desató su yegua y cabalgó de vuelta por el camino sin mirar atrás. Pero sintió sus ojos en su espalda todo el camino. Y cuando alcanzó el camino principal y finalmente se giró en la silla, vio a Ezra parado inmóvil en la línea de árboles, observándolo desaparecer en la distancia como un hombre mercando presa. El viaje de regreso al pueblo tomó 2 horas, y Silas las pasó pensando en el baúl y los abrigos, y en la manera en que Virgil había mentido con la facilidad de una práctica larga. Pensó en el silencio del valle y la distancia de cualquier vecino, y en el hecho de que una mujer podría gritar allí y nadie la escucharía.
Penso en los otros nombres en su lista y se pregunto cuántos baúles estaban enterrados en esa propiedad. Cuántos abrigos colgaban en esa cabana. Cuántas mentiras habían sido contadas y creídas porque era más fácil que preguntar por que las mujeres seguían desapareciendo en el mismo camino hacia el mismo lugar. Para cuando llegó a la oficina postal, el sol se había puesto y el frío se había profundizado. Y Silas sabía con absoluta certeza que Ada Kern estaba muerta. Y que su muerte no había sido ni rápida ni amable. Y que los hombres que la mataron todavía dormían calientes en sus camas mientras el condado miraba hacia otro lado. Los días que siguieron a esa primera visita fueron los más difíciles en la vida de Silas desde que enterró a su esposa. Sabía la verdad. Podía sentirla en sus huesos con la misma certeza con la que había sentido la aproximación de tropas confederadas en Shiloh antes de que los exploradores las confirmaran. Pero saber y probar eran dos cosas completamente diferentes. Y el abismo entre ambas parecía tan ancho como el Mississippi en primavera. El sheriff Hayes lo evitaba ahora abiertamente. Cuando Silas regresó con la noticia del baúl, Hayes le dijo con voz cansada que un baúl con inicials no probaba nada. Los vendedores ambulantes existen. La gente vendía posiciones todo el tiempo. Y a menos que Silas pudiera demostrar que ese baúl específico había sido robado y no comprado, seguía siendo solo circunstancia. La frustración en los ojos de Hayes era real. Silas podía verlo. Pero también lo era el miedo. Miedo a estar equivocado. Miedo a causar un escándalo. Miedo a perder su posición por perseguir fantasmas que el pueblo no quería que fueran reales. Así que Silas hizo lo único que sabía hacer. Observar, esperar y documentar. Cada noche durante la última semana de diciembre, cabalgaba a Piney Hollow y se posicionaba en la cresta boscosa que daba a la propiedad Mlin. Se envolvía en mantas, sostenía su rifle con manos entumecidas y observaba. Observaba las luces de las lámparas moviéndose en las ventanas de la cabana. Observaba el humo elevándose de la chimenea. Y observaba los patrones, porque los patrones siempre contaban la historia que las palabras escondían. Los hermanos tenían una rutina. Virgil se levantaba primero, visible por la luz de lámpara que aparecía en la ventana del este alrededor de las 5 de la mañana. Ezra seguía una hora después. Haitian sus tareas. Alimentaban a los animales que Silas nunca veía pero su presencia suponía, y luego permanecían dentro hasta el anochecer. Nada unusual. Nada que gritara culpabilidad. Solo dos hombres viviendo una vida tranquila en las montañas. Excepto por la noche del 28 de diciembre. Silas había estado en su puesto de observación desde el anochecer. El frío tan intenso que apenas podía sentir sus pies en los estribos. Estaba considerando rendirse por la noche cuando vio algo que hizo que su pulso se acelerara. Luz de lámpara en el granero, visible a través de las grietas en las tablas de madera. Eran las 11 de la noche, una hora extraña para estar trabajando en un granero en pleno invierno. Y luego escuchó el sonido. Excavación. El inconfundible sonido de metal contra tierra, rítmico y deliberado. Pala contra suelo congelado, el tipo de trabajo que requería fuerza y determinación. Silas se deslizó de su caballo y se movió más cerca, usando los árboles como cobertura, manteniéndose el viento para que cualquier perro no captara su olor. El sonido continuaba, constante y metódico, y luego se detuvo. Voces, demasiado bajas para distinguir las palabras. Luego el sonido comenzó de nuevo, ahora desde un lugar diferente, detrás del granero donde la luz de la lámpara no alcanzaba. Se arrastró más cerca, su corazón golpeando contra sus costillas, cada instinto gritando que se retirara, que esto era peligroso, que había cruzado de la observación a algo mucho más arriesgado. Pero necesitaba ver. Necesitaba saber.
y ali, apenas visible en la luz de estrellas, lo vio. Tierra recién removida alrededor de un pozo de piedra, y tablones nuevos. La madera pálida y limpia contra el marco desgastado. Estaban salando algo. Escondiendo algo. Y el frío que corrió por la columna de Silas no tenía nada que ver con la temperatura de diciembre. Se quedó ali, agachado en la oscuridad, observando mientras la luz de la lámpara en el granero finalmente se apagaba. Vio a Virgil salir primero, limpiándose las manos en su pantalón. Luego a Ezra, cargando algo sobre su hombro que parecía ser una pala. Cruzaron el patio y entraron a la cabana, y la puerta se cerró detrás de ellos con el sonido final de una tumba selandos. Silas esperó una hora completa, sin moverse, apenas respirando, asegurándose de que no saldrían de nuevo. Luego se arrastró hacia atrás, alcanzó su caballo y cabalgó de regreso al pueblo a través de una oscuridad tan completa que la yegua tuvo que encontrar su propio camino. Su mente corría. El pozo. Los tablones nuevos. El sonido de la excavación pasada la medianoche. No estaban construyendo nada. Estaban escondiendo algo. Y Silas sabía, con una certeza que lo enfermaba, exactamente que era. Pero saber no era suficiente. Necesitaba prueba. Necesitaba evidencia que ni siquiera Hayes pudiera ignorar. Y eso significaba que tendría que regresar. Tendría que abrir ese pozo. Tendría que ver con sus propios ojos lo que yacía en el fondo. Era peligroso, posiblemente suicida. Pero era la única manera de traer a estas mujeres de vuelta de la oscuridad y forzar a la ley a mirar lo que se había estado escondiendo en su propio territorio durante años. Y esa noche, Silas no pudo dormir. Se sentó en su habitación, limpiando y recargando su revólver, una y otra vez, preparándose mentalmente para lo que tendría que hacer. Había enfrentado a soldados confederados en Shiloh. Había visto horrores que ningún hombre debería ver. Pero esto era diferente. Esto no era guerra donde las líneas estaban claramente trazadas y el enemigo llevaba un uniforme diferente. Esto era el mal viviendo discretamente, camuflado como normalidad, protegido por la indiferencia de una comunidad que prefería la paz cómoda sobre la verdad incómoda. Al amanecer, había tomado su decisión. Regresaría en la noche del 3 de enero, cuando la luna estaría nueva y la oscuridad sería completa. Traería herramientas. Traería courage. Y traería la determinación de un hombre que había aprendido, en la guerra que algunas batallas no se pueden evitar, solo enfrentar. Silas regresó al valle en la noche del 3 de enero de 1902. Armado con un revólver y una certeza que se había enderezado más allá del miedo o la vacilación. Cabalgó lentamente a través de una oscuridad tan completa que la yegua tuvo que elegir su propio camino, y cuando alcanzó la línea de propiedad, desmontó y la auto lejos en los árboles donde no sería escuchada. Luego avanzó a pie a través de nieve que amortiguaba sus pasos y un frío que quemaba sus pulmones con cada respiración. La cabana no mostraba luz. El granero era una forma negra contra un cielo más negro. Y detrás del granero, apenas visible en la luz de estrellas, vio lo que había venido a encontrar. Tierra recién removida. Un pozo de piedra que había sido sellado con tablones nuevos. La madera pálida y limpia contra el marco desgastado. Se acercó lentamente, escuchando cualquier movimiento, no oyendo nada más que viento en ramas desnudas y el llamado distante un bujo. La tapa del pozo estaba asegurada con estacas de hierro clavadas profundamente. Y cuando Silas se agachó junto a ella y puso su oído contra la madera, no escuchó nada desde abajo. Sin agua, sin eco, solo un silencio que se sentía espeso y deliberado. Supo entonces lo que el pozo contenía. Lo supo de la manera en que había sabido la ubicación de trincheras de rifle confederadas en Shiloh antes de que los exploradores lo confirmaran.
Lo supo en sus usos y su sangre, y la parte el que nunca había dejado de ser un soldado. Se levantó y se giró hacia la cabana, y fue entonces cuando escuchó las voces bajas y urgentes, filtrándose a través de las gritas entre troncos. La voz de Ezra primero, plana y preocupada. El sabe, traer a otros. Luego Virgil, comedú como una mañana de domingo. De jalo entender. Ninguna ley nos toca aquí. Una pausa. El sonido de algo siendo movido. Muebles pesados raspando la madera. Virgil de nuevo. Hemos hecho esto durante 8 años y nadie nos ha detenido todavía. Un viejo con una corazonada no cambiará eso. Otra pausa. Ezra, más tranquilo ahora. ¿Qué pasa si abre el pozo? Y Virgil, con algo parecido a diversión en su voz. Entonces tendremos un nombre más para agregar a la cuenta. Silas retrocedió de la cabana, su corazón golpeando contra sus costillas, cada instinto gritando que corriera, pero sus piernas moviéndose cuidadosamente, deliberadamente, colocando cada paso con la precisión de un hombre que sabía que el pánico mataba más rápido que las balas. Alcanzó la línea de árboles, desató la yegua y cabalgo de regreso hacia el pueblo sin mirar atrás. Pero las voces de los hermanos lo siguieron a través de la oscuridad, calmadas, confiadas y seguras de su propia invulnerabilidad. Habían matado a 5 mujeres y se creen intocables. Habían escondido cuerpos en ese pozo y dormido tranquilamente después, y tenían razón en una cosa, la ley no los tocaría. Así que alguien más tendría que hacerlo. Silas alcanzó el pueblo antes del amanecer y fue directamente a la casa de Jacob Marsh, un jornalero que vivía en una choza cerca del aserradero y que tenía reputación de trabajo duro y puños más duros. Silas lo había contratado antes para transportar carga y sabía que era un hombre que no hacía preguntas innecesarias y no se alejaba del trabajo fío cuando necesitaba hacerse. Despertó a Jacob golpeando la puerta hasta que la luz de la lámpara apareció a través de la ventana. Y cuando el hombre más joven apareció, de cara áspera y suspicaz, Silas le dijo que había un pozo que necesitaba ser abierto y $5 en elo por una espalda fuerte y una boca cerrada. Jacob lo miró por un largo momento, luego asintió y dijo que necesitaría una palanca y diseñó primero. Comieron galetas frías, en silencio y cabalgaron juntos, mientras el sol rompía gris sobre la cresta. Alcanzaron la propiedad Mlin una hora después, y la encontraron aparentemente desierta. Sin humo de la chimenea, sin movimiento, en el patio. Silas desmontó y se acercó al pozo con Jacob siguiendo de cerca, palanca en mano. La tapa salió con dificultad. Las estacas clavadas tan profundamente que tuvieron que trabajar cada una suelta con palanca y sudor. Pero finalmente, la última pieza de madera se levantó libre, y miraron hacia abajo en la oscuridad, que olía a cal y podredumbre, y algo más. Algo dulce y terrible que hizo que Jacob retrocediera y se cubriera la boca. Silas encendió una cerilla y la sostuvo sobre la abertura. La lama mostró paredes de piedra descendiendo quince pies, y en el fondo, visible a través de una capa de polvo blanco, tela, un vestido de mujer podrido y manchado, y debajo, la forma inconfundible de restos humanos. Jacob se giró y vomitó en la nieve. Silas se quedó inmóvil, mirando hacia abajo en ese pozo. Y sintió algo romperse dentro de él que había estado conteniendo durante 40 años, desde Shiloh. Desde el momento en que aprendió que el mal no era un concepto abstracto, sino un hecho concreto que requería acción concreta. Reemplazó la tapa cuidadosamente y le dijo a Jacob que cabalgara por el sheriff, que litigiera que trajera diputados, cuerdas y un carriage para cuerpos. Luego esperó solo junto al pozo, rifle sobre sus rodillas, observando la cabana, la línea de árboles y el camino vacío.
El sheriff Hayes Lego dos horas después, con dos diputados reacios y una expresión que decía, que había esperado nunca tener que hacer este viaje. Abrir en el Pozo de nuevo, y esta vez Hayes miró hacia abajo el mismo, y cuando ese enderezó, su cara había tomado el color de cera vieja. Ordino que el Pozo fuera sellado nuevamente y dijo que necesitarían traer al frente del condado y equipo apropiado, que esto estaba más allá de lo que podía manjar en el campo. Luego camino a la cabana, golpeó la puerta y llamó a Virgil y Ezra Mlin para que se mostren. Sin respuesta. Probó el pestillo. La puerta se abrió a una habitación vacía. Chimenea fría. Sin abrigos en las clavillas. Sin señal de ocupación reciente. Registraron el granero y lo encontraron igualmente abandonado. El baúl desaparecido. Cada rastro de evidencia removido. Excepto el Pozo mismo, que era demasiado grande para ocultar y demasiado profundo para vaciarlo en una sola noche. Hayes se paró en el patio y miró a Silas con algo entre ira y resignación. Dijo que los hermanos habían huido, probablemente la noche anterior, probablemente advertidos de alguna manera de que su tiempo había terminado. Emitiría órdenes y enviaría palabra a los condados vecinos. Pero los Mlin conocen estas colinas y tenían un día completo de ventaja. Luego miró hacia atrás al Pozo y dijo que lo excavarían apropiadamente. Descubrirían cuantos cuerpos había allí. Notificarían a las familias y harían lo que la ley debería haber hecho años atrás si alguien hubiera estado dispuesto a mirar. Pero su voz no lavaba convicción, solo cansancio, y Silas sabía que Hayes entendía lo que ambos habían aprendido demasiado tarde. El mal sobrevivía no porque fuera fuerte, sino porque los hombres buenos encontraban más fácil mirar hacia otro lado. Las órdenes de arresto salieron el 6 de enero de 1902, publicadas en cada oficina del condado y estación de tren dentro de 100 millas. Virgil y Ezra Mlin, buscados por sospecha de asesinato, armados y peligrosos, acercarse con precaución. Las descripciones eran precisas porque Silas las había proporcionado. Hasta la cicatriz en la mano izquierda de Virgil y la manera en que Ezra caminaba con los hombres hacia adelante como un hombre perpetuamente preparado para la violencia. Pero los hermanos habían desaparecido tan completamente como las mujeres, que habían matado. Y durante 3 semanas, las únicas noticias fueron silencio, avistamientos falsos y la creciente certeza de que habían escapado al desierto donde la ley no podía seguir. Patrullas salieron. Rastreadores buscaron huellas en la nieve. Recompensas fueron publicadas. Pero las montañas Ozarks son vastas y están llenas de cuevas, valles ocultos y lugares donde un hombre que conoce la tierra puede desaparecer durante años y es lo suficientemente cuidadoso. Silas no descansaba. Pasaba sus días en la oficina postal cumpliendo con sus deberes mecánicamente. Su mente siempre en Piney Hollow, en el Pozo, en los hermanos que habían escapado. Por la noche, actualizaba su diario, documentando cada desarrollo, cada teoría, cada fragmento de información que llegaba. Se había convertido en una obsesión. Lo sabía, pero no podía dejarla ir las mujeres merecen justicia. Incluso esa justicia venía en la forma de congelamiento, en una cueva en lugar de una horca en una plaza del pueblo. Y entonces, el 23 de enero, llegó la noticia. Un cazador llamado Goss los había encontrado. 20 millas al norte de Piney Hollow, en una cueva de piedra caliza apenas lo suficientemente profunda para proteger del viento, pero no lo suficientemente profunda para salvar a 2 hombres sin preparación del invierno más cruel que Missouri había visto en una década. Goss había estado revisando su línea de trampas cuando notó huellas conduciendo a la boca de la cueva y las siguió, pensando que podrían ser de un oso. En cambio, encontró 2 hombres acurrucados contra la pared trasera, cubiertos de escarcha.
sus caras azules y sus manos trabadas en guerras. Habían huido con nada más que la ropa en sus espaldas y lo que pudieran cargar. Y el invierno los había atrapado expuestos y sin preparación. Sin fuego, sin suministros, sin refugio más allá de la piedra que se había convertido en su tumba. Gas cabalgó directamente al sheriff del condado y condujo a un grupo de regreso a la cueva esa misma tarde. Hayes envió palabra a Silas por telegrama. Y Silas cabalgó con Jacob Marsh para ver los cuerpos antes de que fueran movidos. La cueva era poco profunda. Oscura y olía a piedra caliza y muerte. Y los hermanos Mlin yacían exactamente como Gas había descrito, congelados en su momento final de conciencia. Pero lo que hizo que Silas se detuviera en la entrada de la cueva y sintiera algo parecido a vindicación a sentarse frío en su pecho fue lo que yacía esparcido alrededor de los cuerpos. Las joyas de ATRAPABAN. Un broche de camafeo y un anillo de plata que su padre más tarde identificó de las descripciones en sus cartas. Un paquete de cartas atadas con cordel, algunas escritas en la mano de Ada, otras en diferentes escrituras, todas dirigidas a familias que nunca las recibirían. Y lo más condenatorio de todo. Un diario de cuero que había pertenecido a Virgil Mlin, lleno de entradas escritas en su cuidadosa letra de escolar. Silas abrió el diario mientras Hayes observaba por encima de su hombro, y leo a la luz de la lámpara lo que ningún hombre debería tener que leer. Fechas y nombres que se remontaban a 1894, 2 años antes de lo que Silas había rastreado. 8 mujeres en total, no 5. Cada entrada escrita como un inventario de comerciante, clínica y precisa, anotando cuando llegó cada mujer, cuánto tiempo duró, donde fue enterrada. Sarah Dill, edad 23, resistió, requirió restriction, eliminada octubre 1896. Constance Healy, edad 19, complacent, duró 6 semanas, eliminada junio 1898. Y así seguía la lista, cada vida reducida a una transacción, cada muerte registrada con el peso emocional de un recibo de compras. La entrada final estaba fechada 21 de octubre de 1901. Ada Kern, edad 24, luchó hasta el final, enterrada profundamente, no saldrá a la superficie. Hayes leo por encima del hombro de Silas, y cuando terminó, salió de la cueva y se paró en la nieve, respirando con dificultad, su cara pálida y sus manos temblando. Dijo que tomarían todo como evidencia, que solo el diario sería suficiente para cerrar 8 casos, notificar a 8 familias y probar que Silas Webb había tenido razón cuando todos los demás lo habían llamado paranoico. Luego miró hacia atrás a la cueva y dijo que era una misericordia que se congelaran, porque lo que la ley les habría hecho no habría sido justicia, solo ritual. Y de esta manera, al menos, la tierra misma había dictado sentencia y la había ejecutado con un tipo de eficiencia que las cortes nunca podrían igualar. Trajeron los cuerpos de vuelta al pueblo y los almacenaron en la sala fría del empresario de pompas fúnebres mientras el forense del condado los examinaba y confirmaba que la muerte había venido por exposición, probablemente dentro de 12 horas de su huida de Piney Hollow. El diario, las joyas y las cartas fueron catalogados como evidencia y luego enviados a las familias junto con notificaciones formales de que sus hijas, hermanas y esposas habían sido encontradas, o al menos contabilizadas, y que los hombres responsables no enfrentarían ningún juicio terrenal porque el invierno ya los había juzgado y encontrado deficientes. Para Silas, la noticia trajo una mezcla extraña de alivio y vacío. Había tenido razón. Las mujeres habían sido asesinadas. Los hermanos Mlin habían sido los perpetradores. Pero no había habido juicio. No había habido testimonio público. No había habido momento en que la comunidad pudiera confrontar lo que había permitido que sucediera en su propio territorio.
La Justicia había venido, c. Pero había venido en forma de congelamiento en una cueva, silenciosamente, sin testigos, sin que nadie tuviera que asumir responsabilidad por los años de mirar hacia otro lado. ¿Era suficiente? Silas no lo sabía. Pero sabía que las mujeres estaban en paz ahora, o tan en paz como podían estar. Sabía que sus familias tendrían respuestas. Y sabía que él había cumplido su deber, incluso cuando todos los demás habían elegido el silencio. Eso tendría que ser suficiente. El Pozo en la propiedad Mlin fue excavado durante el transcurso de una semana en febrero. 5 conjuntos de restos fueron recuperados de la cal y la piedra, cada uno cuidadosamente removido y identificado a través de efectos personales, registros denales y el proceso de eliminación que venía de hacer coincidir nombres con fechas. El trabajo era horrible. Los hombres que hicieron la excavación eran voluntarios del pueblo. Y cada uno salió del pozo con caras pálidas y manos temblorosas. Algunos vomitando en la nieve. Otros simplemente parados en silencio, mirando la tierra congelada y tratando de procesar lo que habían visto. Las familias vinieron a reclamar a sus muertes o enviaron instrucciones para entierro. Los servicios se llevaron a cabo en la iglesia metodista, y Silas Webb asistió a cada uno. Se paró en la parte de atrás, con su sombrero en las manos, escuchando mientras los pastores hablaban de paz eterna y comprensión divina, palabras que se sentían inadecuadas frente a lo que estas mujeres habían soportado. Pero al menos ahora estaban siendo honradas. Al menos ahora sus nombres se dicen en voz alta, con respeto, con luto apropiado. En el servicio de Ada Kern, su padre viajó desde St. Louis. Era un hombre pequeño con ojos hundidos y un traje negro que colgaba suelto en su estructura, como si hubiera perdido peso en los meses desde que su hija desapareció. Leo de la última carta de ella, escrita solo días antes de que muriera, llena de esperanza y planes y la creencia inocente de que el mundo era fundamentalmente seguro y bueno. Cuando terminó, buscó a Silas y lo estrechó la mano, sosteniéndola por un largo momento. Dijo, gracias por no mirar hacia otro lado. Por no dejar que el silencio enterrara la verdad. Por ser la única persona que se preocupó lo suficiente como para contar los nombres y seguirlos hacia la oscuridad. Su voz se quebró en la última palabra, pero sus ojos estaban secos. Había logrado todas sus lágrimas en privado, Silas lo sabía, y ahora solo cuidaba gratitud por las respuestas, por terribles que fueron. La propiedad Mlin fue quemada hasta los cimientos por orden judicial en marzo. Todo lo que podía ser movido fue removido primero, cada trampa, herramienta y pieza de mobiliario. Y luego la cabana y el granero fueron bañados en aceite de lámpara y prendidos fuego. El condado dijo que era por razones de salud, para prevenir carneros y contaminación. Pero todos sabían que era algo más profundo. Era eliminación. Era la única manera de limpiar tierra que había sido envenenada por lo que sucedió allí. De dejar que el fuego hiciera lo que la ley no podía, y quemara el recuerdo de 8 mujeres que murieron solas, asustadas y sin ser escuchadas. Silas observó el incendio desde la cresta, el mismo lugar donde había mantenido su vigilancia durante esas largas noches de diciembre. Las llamas se elevaban contra el cielo de la tarde, naranjas y rojas y blancas en el centro, consumiendo madera y memoria por igual. El calor podía sentirse incluso desde la distancia, y el humo se elevaba en una columna que podía verse desde el pueblo, un marcador visible de que algo había terminado, que se había hecho justicia, aunque hubiera legado, tarde y de manera imperfecta. Cuando las llamas finalmente se apagaron y solo quedaron cenizas y piedras ennegrecidas, Silas cabalgó de regreso al pueblo.
Se siento en su escritorio en la oficina postal y abrió su diario personal por última vez para este caso. Escribió la fecha, el 3 de marzo de 1902, y debajo escribió simplemente, caso cerrado. Justicia servida. Que el registro permanezca. Pero incluso mientras escribía las palabras, sentía su insuficiencia. Sí, los hermanos Mlin estaban muertos. Sí, las familias tenían respuestas. Sí, los cuerpos habían sido recuperados y enterrados apropiadamente. Pero ¿qué había de todas las otras personas que habían permitido que esto sucediera? El sheriff que se negó a investigar? Los comerciantes que sospechaban pero nunca preguntaron? Los vecinos que encontraron un zapato y lo ignoraron? El pueblo entero que había elegido la comodidad sobre la curiosidad. El silencio sobre la verdad. No habría juicio para ellos. No habría consecuencias. Simplemente continuarían sus vidas, tal vez con alguna culpa privada, tal vez sin ninguna en absoluto, habiendo aprendido solo que el mal podía prosperar si suficientes buenas personas decidían que no era su problema. Esa lechen, temía Silas. Era una que el pueblo olvidaría tan pronto como las cenizas de la propiedad Mlin se enfriaran. Silas Webb mantuvo su posición como administrador de correos hasta su muerte en 1911 a la edad de 71 años. Nunca ese caso de nuevo. Nunca habló públicamente sobre el caso Mlin excepto cuando el deber lo requería. Pero actualizó su diario personal una vez más, años después, en el aniversario del incendio. Y su entrada simplemente decía, el valle permanece. El hueco está cubierto ahora con sumac, y vid silvestre. Nadie construye allí. Nadie casa allí. El silencio ha regresado, pero ahora es un silencio diferente. No el silencio de la complicidad, sino el silencio del respeto por los muertos. El hueco todavía está allí, crecido ahora con maleza y árboles jóvenes. Y nadie construye allí o habla de él excepto en susurros. Algunos lugares llevan memoria en su suelo, y Piney Hollow es uno de ellos. El mal se esconde en lugares tranquilos, pero la tierra recuerda. Y alguien siempre está lavando los libros. Silas Webb demostró que una persona, un hombre solo con suficiente determinación y sentido de deber, puede traer verdad a la luz incluso cuando todos los demás eligen oscuridad. No fue un héroe en el sentido tradicional. No hubo medallas. No hubo celebrations públicas. No hubo reconocimiento más allá del agradecimiento tranquilo de familias destrozadas. Pero él hizo lo que era correcto cuando era difícil, cuando era solitario, cuando nadie más lo haría. Al final, es la definición más pura de courage. Esta es la verdadera historia de Silas Webb y los Hermanos Mlin de Missouri, 1901. 8 mujeres desaparecidas en el silencio de las montañas Ozarks. Dos hermanos que creyeron que estaban por encima de la ley. Y un administrador de correos de 62 años que se negó a dejar que el silencio ganara. Las historias como esta nos recuerdan que el mal rara vez viene anunciándose a sí mismo. Liga silenciosamente, vestido con normalidad, protegido por la indiferencia de aquellos que prefieren no ver. Y solo se detiene cuando alguien, una sola persona dispuesta a parar sola, decide que la verdad importa más que la comodidad. Si esta historia te movió, te hizo pensar, te recordó por qué estas historias necesitan ser contadas, entonces compartela. Dale like. Suscribit. Y sobre todo, recuerda los nombres, Sarah Dill, Constance Healy, Josephine Dale, Margaret Frost, y Ada Kern. No fueron solo víctimas. Fueron mujeres con sueños, con familias, con futuros que les fueron robados. Y gracias a Silas Webb, no fueron olvidadas. ¿Desde donde nos estás viendo? ¿Qué hora es ala? Déjanos saber en los comentarios. Estas historias viajan más lejos de lo que imaginas, y cada vez que se cuenta, cada vez que se recuerda, nos aseguramos de que los depredadores nunca más se esconden en el silencio.
Hasta la próxima historia. Manten los libros. Leva la verdad. Y nunca Myers hacia otro lado cuando el deberlama.